Good morning, everyone, and welcome to the second webinar of EEREC's webinar series on earthquake-induced fire hazard on steel structures. My name is Dixit Babu Nepal, and I am the Managing Director at Excel Engineering Research and Education Center and the moderator for today. Thank you all for finding the time and visiting today's webinar. Now, before we begin, I would like to introduce the presenter and keynote speaker of today's webinar. Our keynote speaker is Engineer Rajendra Khatioda, Senior Divisional Engineer at DUDBC Ministry of Urban Development, and he has been working in design and construction approval of high-rise buildings in Nepal, considering fire safety. Apart from focusing on mass housing and urban development, Engineer Khatioda has also been involved in preparing building codes and building bylaws. Dear Rajendra sir, we want to tell you how proud we are of you for your outstanding achievement and would like to welcome you to this webinar. Welcome, Rajendra sir. Also, it's a great pleasure for me to introduce our speaker, Dr. Prabodh Dahal, who is going to talk to us about the fire hazard on structures and its prevailing practices with growing demand in Nepal. Our speaker has spent his research career at University of Mississippi and has specialized in structural analysis, incorporating different hazards like earthquake, fire, and blast for over 5 years. Please join me in welcoming Dr. Prabodh Dahal. I can also see Dr. Prachand Man Pradhan joining us. He is the Associate Professor at Department of Civil Engineering in Kathmandu University. I'd like to welcome him as well. You are welcome, Prachand, sir. Now, I'll begin. Today, we'll have 2 presentation sessions, and you will have the opportunity to submit text question to today's presenter by typing your questions into the chat panel on this platform. You may send in your question at any time during the presentation. We will collect them and address them during the question and answer session at the end of today's presentation. Now, I would like to request Dr. Prabodh Dahal for his presentation. Thank you, Dixit. I hope you are seeing my screen. Thank you very much, Dixit, for your very short introduction. And I first want to appreciate all of you for your presence. Thank you for being part of this webinar. And I also want to wish all of you a very happy and safe Tihar. So today I'll be discussing on earthquake-induced fire hazards regarding the steel buildings in Nepal. So what are the importance of considering the earthquake-induced fire in design of steel buildings? What are the practices of steel building ongoing in Nepal, and what could be the demand that could make a good design community here? So before starting my presentation, I just want to show you a couple of videos that have raised the concern of fire design in steel buildings over the world. So you can see here, so this is what you might have already been familiar of. So it's from a 9/11 attack in New York, Manhattan. So 2 planes hit the 2 towers, WTC-1 and WTC-2. We call it as a twin tower. You can see how a first plane is hitting the first tower here, and immediately after 17 minutes, second plane hit the tower. So those 2 towers are damaged within a few hours. However, that's not a prime concern I'm going to show you today. I just want you to draw some attention of yours regarding this WTC-7 tower, which caused increase in fire resistance study in steel buildings all over the world. So the 2 towers, WTC-1 and WTC-2, are hit by a plane. However, this tower isn't hit by any plane. Rather, the debris from World Trade Center 1 and World Trade Center 2 caused this tower to collapse. So it collapsed after 8.5 hours of attack because of the debris fallen from the 2 towers that caused fire to burn over the higher story of that WTC-7. And you can see here in video, the tower collapsed just in a duration of 5 seconds. So it's very quick collapse, and that has raised a huge concern in structural engineering community all over the world. From here, you can see this is the image that describes the progression of collapse in that tower. So you can see how the collapse started or instigated from this region. So this is
this region as shown in the figure. And this was the region of initial collapse that led to the collapse of the columns in these parts, so yellow region, and the overall building collapse after like 8.5 hours of the attack of 2 towers. However, the overall building fell, you see in a video, within just a range of 5 seconds after being damaged in these 2 regions. So with these 2 videos, owing to the advantage of steel structures over concrete, steel buildings are growing in Nepal, so there lies a need to be prepared for addressing the primary hazards and the hazards in cascading sequence that can be triggered by the earthquake. So as steel buildings are already being researched extensively all over the world, structural designers in the international community are practicing more ahead of just the working stress and limit state design. So the repercussions during the hazards in different parts of the world already show the likelihood of the damage caused by the hazards in cascading sequence. So this is to be addressed while designing high-rise buildings in Nepal as well. So with increased urbanization, there is a huge need to propose a good framework to design a structural system. So by a structural system, I mean a system and network level. I'll discuss it a little bit more. And resilience also, I'll discuss it later. So also with extensive study in multi-hazard, so hazard that can occur at one time. Multi-hazard term is also being popularly used throughout the world in structural engineering community. Fortunately, Nepal is not at a risk of several hazards like hurricane, tsunami. Therefore, the only hazards that we must address for now is earthquake and associated secondary hazards. So you can see the figure here. So that these 2 figures are from the post-earthquake fire study. So the first one is from the San Francisco earthquake, which causes nearly about 80% of damage just because of the fire that was triggered from the earthquake. So this was the earthquake of 7.9 magnitude, and it causes a huge fire that causes 80% of the damage compared to the prior shaking. So the fire in this figure is triggered from the earthquake. And also a second figure is from the Kobe earthquake. So this is also an earthquake that triggered a huge fires that have caused more than 90% of the overall damage at the time of event. So why we need to be to address post-earthquake fire and fire is because the risk of a fire could be significantly higher than a normal immediately after the earthquake. So you can see from the history as well. The reason that might cause a fire at the time of earthquake is short circuiting of an electrical line. You can see, so this is the image from Nepal. It's not actually from the earthquake, but this might be a probable reason why a fire might occur at the time of earthquake. Also, a high possibility of fire near the cylinders, and also a gas line if we run into heavy urbanization in future. So we can have gas pipelines in our community, and that might trigger fire at the time of earthquake. Also, building debris that might trigger fire, like the one I showed the videos of. And also at the time of earthquake, even if the firefighters reach to the spot, there might be restrictions in their ability because of the obstructions that might give rise to the additional fire and could not respond properly to the damages or properly to the fires. And as from the historical events, we have witnessed loss that were of higher extent that were resulted from the fire as compared to the earthquake only. Therefore, it is of utmost importance to draw the attention on this kind of hazard. So what actually the fire or the post-earthquake fire do is it damages the structural system. So robustness is the term I'm using here, so I'll discuss it a little bit more while I'm talking about the resilience. Also, the functionality losses might occur. So by mean of functionality, I mean not the structural system only, but the associated systems like the utilities or other functioning. For example, there might be heavy other functionalities involved in terms of critical infrastructures like hospitals. So I mean,
not just the structural, core structural integrity, but also the associated functions that the main infrastructure is dedicated to. So also the resilience, so in terms of community and objective as well. So I'll discuss about resilience later. And where are we in terms of risk of earthquake? So it's a global seismic hazard map. So it shows we are at the very high hazard risk zone. So this is one of the popular map that is, I'm sorry. So that is produced by a group of researchers led by Dr. Gardneri. So this is one of the popular map that the seismologist and the structural engineer use in terms of assessing the hazard of a particular zone. So you can see we lie in a very high risk zone. So this red one so lies in very high hazard zone. Also regarding the likelihood of fire after the earthquake, researchers and different data people are compiling the research. So I'm here to show two paint table. That's first one shows the reasons why fire might occur at the time of earthquake. So most of the reasons are associated with electrical cause. So you can see, so 56% of earthquake can or electrical events can give rise to fire at the time of earthquake, and 26% are because of the reasons related to the gas, and 18% due to other reasons. And you can see there are huge number of fire outbreaks or initial fire outbreaks that are occur at the time of earthquake. So you can see at San Francisco earthquake, there are just 50 fires that damages 80% of the overall infrastructure in that region. And similarly, more than 100 of fires occur in Tokyo earthquake, and similarly more than 100 at the time of Kobe earthquake. You can see there is a high likelihood of occurrence of fire at the time of earthquake. So we are talking about mostly about the steel structure. So what are the properties of steels that get damaged due to the fire? So I'm talking about specific heat, thermal conductivity, and thermal strength. So that governs the constitutive properties of the steel. So you can see the specific heat, thermal conductivity, and thermal strength all changes heavily at the time of increase in temperature. So because of fire, there might be a drastic change in the properties of steel. So you can see in strain, the strain rays increase linearly over the increase in temperature. You can see here, this is the reason why the ductility of steel might be affected. So this is not just the reason or just a case in terms of steel buildings. We can also have some sense in reinforced concrete as well. The fire might change the ductility of rebar. It might induce a huge strain on the rebar. Therefore, it might cause huge damage. And the basic properties that governs the integrity of a structural system is stiffness. So you can see from the left plot that the stiffness decreases heavily with the increase in temperature. So fire might change the stiffness, and it might decrease the stiffness of structural members and overall system as well. So I performed a research during my dissertation where I have to validate the change in stiffness or change in elasticity of steel at the connection region. So I performed a study that validates the properties of change or change of properties of steel at the time of temperature. So with the increase in temperature, so you can see these are the research or these are the studies previously performed, and my study also coincide with the pattern of stiffness loss due to high temperature. So here is also a plot that shows a change or decrease in yield limit of steel with the increase in temperature. So you can find more other detailed explanation in this paper. So this is performed, or this is the plot that is generated from Khorasani et al. Paper. So you can look over there as well. So in Nepal, so what are the fire-based provisions that are prevailing in Nepal? So there is one provision in National Building Code that mandates some of the provisions or provides some of the recommendations regarding the fire safety. So be careful. It's not a code that governs the fire-based design. It's just a provision that
is recommended at the time of fire safety. So it provides the provision of fire extinguisher or like mandates what should be the exit route, emergency exits. So there must be some of the provisions like regarding different building class and different building types. So this code provides such provisions. And also with increased urbanization, it's not mandatory recently, but as the steel buildings are growing in our country day by day, so with increased urbanizations and with increased practice of steel construction, it requires more attention. It requires to be more rigorous in terms of design provisions as well. However, there are some hotels or commercial buildings, or let's say other casinos, that are implementing some advanced technologies like the automated sprinkler systems that might reduce fire hazards drastically. So I must say there is one or two clause in our building code that says designers are encouraged wherever possible to incorporate high level of fire safety in their design by following other relevant reference standard or course. So we are flexible to use other relevant standards, either might be Indian standard, or European or American standard, that might be quite relevant for our building types, and it's up to the designer. So it has mentioned this statement in its code. So in NBC, I've shown here. And regarding the state of art, so what are the state of art analysis methodology or techniques that are prevailing in international realm? So fire analysis is not popular among the designer much. However, architecture specify the fire resistance rating requirements and determine the fire protection necessary to achieve that rating. So there have been some of the provisions like international building codes. You can see a table, so that defines the fire resistance rating that might that structural elements should have. So it's a time that an element can withstand total failure when exposed to fire. So it ranges from a few minutes to 3 hours. You can see according to the building elements. So for let's say bearing walls, it must have like 3 hours of fire resistance rating if it's a type 1 building. So similarly, this table describes what should be the fire resistance rating requirements of a particular building element. So you can see here, however, it's not mandatory in any design for like following. So there is not any mandatory fire-based design. However, there is mandatory fire resistance rating requirements of a particular elements. However, researchers or designers are trying to incorporate it in building codes, and some cities like California, New York in United States, and London in UK are promoting fire-based design in their design course. So as I've already told, fire research received a great attention after the disastrous event of 9/11, the videos I showed before. And in terms of the methodology of fire analysis, so there are like various methods, and most popular are like computational fluid dynamic CFD or 2-zone models, and another method quite popular nowadays is time temperature curve. As CFD requires very huge detailed assumptions and proper refining of the mesh, this is not popular among the designers. So the latter one is popular. That means the incorporation of time temperature curve. So the popular curve that was prevailing few years back was these three curves. So the first one, you can see the curve from International Standardization Organization, ISO. So, and there is another curve proposed by American Society of Testing and Materials, and there is another curve from EEREC. As you can see, the upper two curves do not incorporate any cooling phases. So this is a temperature versus time curve. Just the increasing temperature phase is incorporated by these two curves. This is not quite realistic because during the cooling phase, the connection encounter a huge increase in tension. Therefore, this one, the third curve, EEREC, which includes the cooling phase, was popular among the designers. So it was till a few years back. However, recently,
a group of researchers from University of Massachusetts Amherst proposed 3 different curves that includes a rising temperature phase and a cooling phase. So these are the 3 curves that are generated by researchers led by Gerasimadis. So he proposed 3 curves based on 3 different fire scenarios, and that are nowadays prevailing in international communities. So these are the curves that were proposed for 3 different scenarios, and these are being quite popular nowadays. And also for heat transfer analysis, finite element methods are being quite popular. So it works like it computes the temperature distribution in structural members and also the heat flux. So finite element methods are incorporated for this part, and all the necessary temperature distribution and heat flux are applied at the nodes, and conduction, convection, and radiation properties of the materials are incorporated so as to perform the fire analysis. However, fire scenarios, there is not yet any agreement in how to apply the fire scenarios. So how to model the fire, where to model the fire, how to incorporate the traveling fire, and how to incorporate the smoke. So there has not been any consensus yet. So it's up to the designer or analyst to like apply the fire scenarios logically. So regarding the state of art of earthquake analysis, most of the engineers are quite popular with this. So there are like few methods that were prevailing in building codes all over the world. So linear static, non-linear static, linear dynamic, and non-linear dynamic analysis were performed. However, owing to more realistic scenario and to propose non-linear effects to encounter or to consider non-linear, let's say the geometric non-linearity and material non-linearity, non-dynamic analysis procedures or time history analysis. It's quite popular among the designer and analyst, as it incorporates both material and dynamic effects of the building response throughout the time period. So there are various online databases like the PEER or Cosmos that provide different time history data based on the actual earthquake events. We can incorporate those time history data and scale accordingly in order to perform the time history analysis of a particular structures at a particular location. However, there is not a good agreement among the designer and analyst to regarding ground motion scaling or ground motion selection. So it's also up to a designer and analyst. However, there are some of the reports or some of the organizations that are providing some guidelines regarding the ground motion selection and scaling. So NIST, as a part of ATC82 projects, provides some of the guidelines that the world today is following for performing the nonlinear analysis and selecting the ground motions accordingly. Also, there is one report from the FEMA, not actually one, but there are lots of reports, but one of the report, P58, describes the ground motion selections and scaling and how to perform the nonlinear dynamic analysis on a particular set of buildings. So this one, resilience and performance-based design is what is becoming popular in today's world. So by resilience, there are lots of definition, but one of the definition proposed by Dr. Bruno, so he's from the Columbia University. So he has proposed a 4R framework, 4R parameters that govern the resilience. So this is quite convincing among the structural engineers today. So it deals with first R is robustness, so it's strength. So it means how much strength structural components or structural system must have in order to resist a particular event without deteriorating its performance level. Another R is the redundancy. So if a structure encounters an extreme load events, so if a particular element is damaged, so which part can be substituted so as to restore the functionality immediately. And another R is resourcefulness. So it means the availability and ability of the resource available on that system to meet the goal or performance criteria. And another one is rapidity. So how fast a system can recover from a damaged state to the state where it can meet performance criteria, performance demand. So
it's for both system and network level. So I already described it previously. So not just for buildings, but for the utilities and facilities as well. And also nowadays, performance-based design, owing to the resilience concept, they're being popular among the designers. So perspective design courses are being overruled by the performance-based design approach, even in fire design as well. So performance design provides a wide range of flexibility to the engineer by emphasizing their knowledge, their science, engineering, calculation, modeling, rather than an available set of criteria or perspective requirements. So perspective designs are not quite popular. They're being overruled by the PBD approach. And it allows the designer to consider different cases, different what-if scenarios, and design can be accepted even if it is not accepted by a perspective design course. So if performance criteria which are set quantitatively by a designer or a structural engineer are met, then it becomes the acceptable. So this is how today's world is going on for design approach. So this is one of the most famous plot, and it's a very good plot actually. So it defines or depicts the overall performance of a system. So if overall performance of a system before any hazard is 100%. So if it encounters any extreme event, let's say earthquake, then the performance will degrade. So it will reach to the stage where it could not be made by any performance criteria. Then it needs to be recovered, right? So at the recovery event, it needs to employ all of its resource, all of its redundant parameters, and let's say the money, manpower, everything. So you can see all the things that the structural engineers or the designers today are investing their resources are to work on these rectangular regions. So it's the region which governs the damage index, let's say, or damage or performance degradation, and the recovery time, and all the investment of the resources and resource mobilization. So you can see here, I'm sorry. So you can see here, there are two lines that are shown as, one is shown as resilient design and another is shown as non-resilient design. So if you go for resilient design approach, then you will avoid a system to degrade beyond the performance criteria. So it will not be degraded if the system was non-resilient design. So the performance degradation will be limited to just a certain percentage of its original performance, and you can recover the system beyond your required time. So it will require less time, less resource, and less let's say less resource and less other investment as well. So you can work on this rectangular part. So this is the reason where the most of the researchers and most of the designers today are investing their resources on. So this is the performance plot that was proposed by Brunner and Brennan, and this was plotted over the plot proposed by him. So talking about what the today's world is going on and how the performance-based approach are gaining popularity. So how to incorporate all these things in national building code. So we're not yet into any massive or mass construction of steel buildings. However, it will be best to prepare or to legally enforce some of the restrictions or some of the laws as a building codes before we reach to the level of mass constructions. So at least we can determine the adequacy of high ratings for different types of materials used in the constructions, like the connections, cladding, or let's say several non-structural and structural elements that are linked to the buildings. So that can at least prevent a huge loss recently. However, it is available in international building code, and in Indian building codes are also using these practices as well.
And for tall buildings, some strict design provisions are must in today's situation, where the extensive studies which were instigated by the previous videos I showed from the 9/11 attack, it can even predict the nature, progression, and even the time of progressive collapse. So we are beyond, our research are beyond our abilities nowadays. So with the advancement in technology, advancement in research culture, advancement in research conclusions, we can now predict the nature of damage in a very high-rise building as well. So we can at least adopt some strict design provisions from other international building codes as well. And also the most urgent thing that can prevent a huge loss is monitor fire alarm system and seismically designed fire sprinkler system. So I am here focusing more on seismically designed fire sprinkler system because I have one paper where researchers led by Sekizawa has performed analysis and collected some data that has compared the expected fire spread area if a sprinkler system were changed to seismic. So by seismic, I mean earthquake resistance. So by just changing the sprinkler system to the earthquake resistant only, we can reduce huge fire spread area. That means we can reduce huge loss. You can see with even with 600 centimeter per second square of peak ground acceleration, we can reduce 300 or 400 of fire spread area in square meter if the sprinkler system is changed to seismic. So blue one is if the sprinkler system is changed to seismic, and red one is sprinkler system in usual condition, in non-seismic conditions. So this one can be implemented immediately in our building code as well. Of course, additional cost will be incurred by incorporating some rigorous design, and like incorporating some of the international design codes will require more materials, will require more resources, and it will ultimately increase the loss. However, we can compensate the loss by setting some performance criterion and designing accordingly. So I'm here giving some importance to performance-based design approach. And here, I must say, I found there are lots of questions occurring among the practitioners in Nepal. So if we are going well with concrete buildings, what's the need for steel design? So everyone knows it. So it has enough ductility, durability, so high strength to weight ratio, easy to cast. We can assemble that into different shape, and it's also very good for aesthetic point of view, and it's also easy for mass production, and most importantly, it has good scrap value. So steel design or steel material are gaining most popularity all over the world, so in Nepal as well. And we are also in the boards of technological advancement. We have now available lots of softwares that can model the structures. We can vary our material properties. We can create a solid model accordingly. So with the boards of technological advancement, we can do well with steel buildings. And even with the increasing urbanization, we'll have to go for high-rise buildings because of limited lands availability, and because of limited good structurally potential or structurally well soil type. So high-rise buildings are our near future, and mostly steel structures are for high-rise buildings. So also, since we have lots of reinforced concrete structure already constructed in our country, fire in that structures cannot be overlooked as well. So there are lots of provisions that can be mandated from the national building codes, like clear cover requirements, proper and enough insulation so as to protect the rebar from high yielding. Indian standards are ahead in this scenario, so we can adopt at least some of the provisions from them, or we can adopt some of the provisions from international building codes, even in terms of high resistance ratings of concrete and associated non-structural elements that can be good options for concrete buildings. So proper high resistance rating requirements can be addressed. That's all about what could be importance of steel buildings, or what could be the importance of incorporating fire-based study or post-earthquake fire-based study in design
of steel frame buildings in Nepal. As I have done research in this field, my PhD dissertation, PhD thesis was related to this field. So I've done extensive research. So I just want to briefly introduce some of our conclusions and research results. So here I performed earthquake simulation for a part of buildings to reach some of the conclusions. So I selected time history data from the available database. I've processed data with the Python and performed nonlinear time history data earthquake simulation. I used American standard performance-based criteria of immediate occupancy, life safety, and collapse prevention for my benchmark. I developed the fire scenario based on the damage that were caused by a set of earthquake that I used for my main shock evaluation. And I also simulate the fire, and I didn't overlook the aftershock as well, because I'll show you from my conclusion, aftershock also give rise to a huge damage in any structures. So I performed the earthquake analysis, fire analysis. So I performed main shock analysis, fire analysis, and aftershock analysis. So I concluded few points based on analysis in a complete sequence of events. So these are my relevant results. So I am showing here some of the results from a fourth set of analysis. So one is from the 3-story building, another one is from 9-story, another one is from 20-story. And I modeled 20-story buildings, one without slab and one with slab. You guys might be already familiar with the modeling approach and what could be the repercussions and advantages while modeling, incorporating the slab in building systems. So this is beyond the scope of this presentation, so I'm not going detail much on that one. I'm just showing my conclusion. So this one is the plot and a box plot, or let's say a box graph that shows the stiffness degradation pattern as a percentage of original stiffness for a sequence of main shock, fire, and aftershock event. So you can see during the main shock event, the 3-story building changes its stiffness by just the 10%, and 9-story building 8%, and for like 20-story building 6% if it modeled with a slab, and if it's modeled with slab, the stiffness changed or degraded by just 2%. And at the time of fire event, so I applied the fire in the damaged building set. So at the time of fire event, the 3-story building shows 10% in stiffness degradation, 9-story shows 18%, 20-story shows 7%, and 20-story model with slab shows 16%. Similarly, at the time of aftershock, you can see as the height of building increases, there is significantly changes in the stiffness degradation at the end of complete sequence of event, main shock, fire, and aftershock. So my dissertation was actually for analyzing effects of building set by incorporating post-earthquake fire and subsequent aftershock as well, for developing a framework for multi-hazard analysis of steel buildings. So I just performed analysis to look at how incorporating both post-earthquake fire and aftershock could decrease the global stiffness of a building system. And I found out that there is huge degradation after fire and aftershock event. So you can see the buildings were not damaged much by just the main shock event. Those buildings were damaged heavily, or let's say the stiffness degradation was huge after fire and aftershock. So my dissertation was premised on whether it's worthy to incorporate fire and aftershock in a design course. So I found a huge difference if fire and aftershocks are considered or not. So this is what my dissertation, one chapter of my dissertation is. So you can go through my dissertation. So it's available on Procrest now. So it was published last week, I guess. So you can go there and look over the contents if you want to know more about what are the procedure I adapted, what are the assumptions I performed, what are the assumptions, what are the analysis I performed. So you can go there and look for getting some detailed information. So that's all what I have for now. So we'll address questions from each of you, or selected questions from each of you after the
end of this session. So I just want to hand over the screen to Dikshit now. Thank you. Thank you, Prabodh Dahal. And for those of you just joining us, you're welcome. We have just completed the first presentation session, and if you have any questions, please submit them to the chat panel, and we'll address them at the end. Okay, so Rajendra Khatioda sir is again connected with us. Maybe there was some problem in between, and he was not here. Now I would like to request our keynote speaker, Engineer Rajendra sir, for the valuable keynotes. Rajendra sir, it's your time now. Good morning, all participants from Nepal. I am Rajendra Khatioda. I am working in Department of Urban Development and Building Construction, Division Office, Chapa. I am working since 14 years. From 2006, I am working in DLTBC. And now I am Senior Divisional Engineer. I think we all participants are Nepali. So I feel free to speak Nepali. So if host is providing my opportunity to speak in Nepali, then I will start my presentation in Nepali. Sir. Yes, you can present on any language, Rajendra sir. Please feel comfortable. हजुर नमस्कार सबैमा फेरि एकपटक नेपालमा हाइराइज बिल्डिङको प्र्याक्टिस नभएको हुनाले चाहिँ फायरको हाइराइज बिल्डिङमा फायरको सेन्सिटिभिटी कति हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यति ध्यान दिएर कोडहरू चाहिँ बनाउने कामहरू भएन। त्यस हुनाले चाहिँ यो हाम्रो लागि एउटा च्यालेन्जकै विषय छ। त्यस हुनाले चाहिँ यही टपिकमा रहेर चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूले विदेशमा हायर स्टडिज गरेर नेपालमा बेलैमा हामीले चाहिँ एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट सेफ बिल्डिङ्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, डिजाइन गर्न सक्छौँ भनेर जुन एउटा अप्रोच गर्नुभएको छ। र मलाई चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण यो प्रेजेन्टेसनमा वेबिनारमा चाहिँ मलाई किनोट स्पिकरको रूपमा चाहिँ एउटा मौका दिनुभएकोमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो यो हाम्रो प्रबोध सरको चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा रहेर यो अलिकति फायर फाइटिङको प्र्याक्टिस नेपालमा के छ त भन्ने हिसाबमा हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने हिसाबमा अलिकति रहेर मैले केही स्लाइड्सहरू तयार गरेको छु। यो मेरो आवाज आउँछ होइन? सुनिरहेको छौँ सर। आवाज ल ठिक छ। आवाज एकदम हाइराइज बिल्डिङ नेपालमा चाहिँ करिब करिब 25 वर्ष 25 इयर्स अगाडि चाहिँ हाम्रो यो सुरु भयो। नर्मली 5 तलाभन्दा माथिकोलाई हाइराइज भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ। बिल्डिङ कोडमा अरू पनि बिल्डिङको टाइप्सहरू छ, तर नर्मली 5 स्टोरीभन्दा माथिको चाहिँ 25 इयर्स अगाडिबाट चाहिँ सुरु भयो। त्यसमा पनि हाइराइज अपार्टमेन्ट बिल्डिङ चाहिँ करिब 15 वर्ष अगाडि सुरु भयो। र नेपालमा भूकम्प गइरहने सिस्मिक जोनमा परेको हुनाले चाहिँ हाई रिस्क जोनमा परेको हुनाले चाहिँ नेसनल बिल्डिङ कोड बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ विदेशी डोनरहरू पनि र विदेशको प्र्याक्टिसलाई पनि हेरेर चाहिँ यसबारेमा छलफल सुरु भएको चाहिँ करिब 15-20 वर्षपछि चाहिँ 20 वर्ष अगाडि सुरु भयो। त्यसमा पनि के भयो भने अर्थक्वेकको हाई रिस्कमा परेको हुनाले चाहिँ स्ट्रक्चरल कोडलाई मात्रै प्रायोरिटी दिइयो र अलिकति त्योभन्दा सेकेन्डरीमा चाहिँ आर्किटेक्चरल कोडलाई चाहिँ बिल्डिङको फर्मलाई मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ हामीले कोड त्यतिखेर बनेको थियो। र त्यसपछि अरू कोडहरू नबनाइकन बिल्डिङ कोड इन्कम्प्लिट हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा अरू स्यानिटरीको कोड, इलेक्ट्रिकल कोड, फायर सेफ्टीको कोड, अरू जनरल कन्स्ट्रक्सन सेफ्टीको कोड, स्टिलको अरू मेटेरियल प्रोपर्टीका कोडहरू पनि सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ कोडको चाहिँ एउटा फर्म तयार गरियो, यो स्वरूप तयार गरियो। तर त्यसमा अरू सबै कोडहरूमा चाहिँ 2 पाना 3 पाना हामीले सुरुवात मात्रै गरेको हिसाबले देख्न सकिन्छ। त्यसमा कुनै डिटेल क्राइटेरियाहरू, डिटेल कुराहरू चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड भएको छैन। र नेपालमा चाहिँ फायर सेफ्टीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फायर सेफ्टीको लागि चाहिँ NBC 107
आर्किटेक्चरल कोडमा पनि फायरको केही कुराहरू इन्क्लुड भएको छ NBC 206 सेनिटरी र प्लम्बिङ कोडमा पनि कसरी पाइपलाइनहरू अथवा फायर फाइटिङको यो चाहिँ प्लान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो सेनिटरीको एस्पेक्टमा चाहिँ NBC 208 बिल्डिङ बाइलज र यो संयुक्त आवास समिति सम्बन्धी ऐन र नियमावली भनेर जोइन्ट अपार्टमेन्ट ओनरसिप एक्ट भनेर जुन यो अपार्टमेन्ट बन्न थालिसकेपछि बन्ने सिलसिलामा यो जुन आयो र अर्को चाहिँ भवन ऐन र भवनको नियमावली र अरू चाहिँ फायरसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ कार्यविधिहरू र नेपाल सरकारले प्रकाशन गर्ने गजेट पेपरहरू रहेको राजपत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न नियमहरू चाहिँ सेटब्याकका नियमहरू जोनका कुराहरू केही कुराहरू छोडेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो रेगुलेसन्सको पार्टमा त्यो आएको छ। अपार्टमेन्टको केसमा चाहिँ अकुपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ केही पनि थाहा नहुने भएको अथवा यो नयाँ कुरा आएको हुनाले मान्छे अपार्टमेन्टमा बस्न त चाहने तर अवेरनेसको लेभल चाहिँ एकदमै कम भएको हुनाले चाहिँ फायर फाइटिङको चाहिँ धेरै नै रिस्क चाहिँ बढेको देखिन्छ। यसमा हाइराइज बिल्डिङमा बस्नको लागि चाहिँ अर्बन ल्यान्डको कस्ट हाई हुने र ल्यान्ड टेरेन स्ट्रक्चरले पनि यो हाइराइज बिल्डिङको चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। यसमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि वेल डेभलप हुन्छ र सेक्युरिटी सिस्टमहरू हुने कारणले पनि मान्छे त्यसमा जान चाहन्छ। तर हाइराइज बिल्डिङले सँगसँगै लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ यो फायरको यो हिडन डेन्जर अफ फायर इन्ड्युस्ड डेथ एन्ड डिस्ट्रक्सन जुन भयावह रूपमा चाहिँ यो डिजास्टर हुनसक्छ डिस्ट्रक्सन हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ सँगसँगै हाइराइज बिल्डिङले अरू बिल्डिङभन्दा बढी चान्सेस चाहिँ यसमा हुनसक्छ। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ नयाँ डेभलपरहरू ट्रेडिसनल डिजाइनर्सहरू चाहिँ हाम्रो पुरानै हिसाबमा चाहिँ डिजाइन गर्नेहरूलाई चाहिँ हाइराइज बिल्डिङमा कसरी फायरको सेफ्टीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कम ज्ञान भएको छ भने यो डेभलपरहरूले पनि यो सेफ्टीको म्याटर भनेको त तुरन्त चाहिने कुरा होइन, आगलागी भएको बेलामा चाहिने हो अथवा अर्थक्वेक भएको बेलामा चाहिने हो भन्ने हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ कम फोकस गर्ने चाहिँ गरेको देखिन्छ। र गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ धेरै नै कम छ, ट्रेनिङ एजुकेसनहरू पनि छैन अकुपेन्ट्सहरूको लागि। त्यस हुनाले चाहिँ यो अकुपेन्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूको गल्ती बिना नै उनीहरू चाहिँ फायरको भिक्टिम हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हुन सक्छन्। र नेपालमा चाहिँ अपार्टमेन्टको अप्रुभल प्रोसेस हाइराइज बिल्डिङको आइसकेपछि चाहिँ अप्रुभल प्रोसेस कस्तो छ त भन्ने हिसाबमा मैले एउटा यो चार्ट तयार गरेको छु। यो चार्टमा चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टको डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरू डिफ्रेन्ट एजेन्सीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन डेभलपरले अथवा अपार्टमेन्ट बनाउने बिल्डरले चाहिँ बनाइसकेपछि चाहिँ यो प्लानिङ पर्मिट लिनुपर्छ। यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण टाउन डेभलपमेन्ट यो अथोरिटीबाट चाहिँ लिनुपर्छ प्राधिकरणबाट भनेदेखि सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्टको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 मिटरभन्दा माथि हाइटको बिल्डिङ छ भने आइई गर्नुपर्ने, त्यो 50 मिटरभन्दा माथिको छ भने EIA गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबले क्राइटेरिया तोकेको छ र त्यो चाहिँ सँगै मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्टबाट पनि अप्रुभल लिने प्रोसेस हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ प्लानिङ पर्मिटमा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट चाहिँ रोडको वेटको कुराहरू अनि सेटब्याकको कुराहरू बिल्डिङको फ्लोर एरियाको कुराहरू जस्तो हेरिन्छ भने यो DOTBC भित्रको चाहिँ डिभिजन अफिस भन्थ्यो त्यतिखेर हामीले, अहिले त यो सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन निकाय भन्ने कार्यालयहरू छन्। यो कार्यालयहरूबाट चाहिँ बिल्डिङ पर्मिटको चाहिँ बिल्डिङ कोड चाहिँ इन डेप्थ सब चेक जाँच गर्ने काम चाहिँ हामीले यो भवनको शहरी विकास भवनबाट चाहिँ DOTBCबाट काम गरेका छौँ र गर्ने प्रावधान पनि त्यही नै छ अहिले पनि। यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरल कोड, आर्किटेक्चरल कोड, अनि सेनिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल कोडहरू र अरू पनि सेफ्टीका कोडहरू सबै कुराहरू हामी हेरेर चाहिँ यो बिल्डिङ पर्मिट प्लानिङ पर्मिट दिने चाहिँ KBDAले भयो भने बिल्डिङ पर्मिट दिने काम चाहिँ DOTBCले दिने गर्छ। त्यसै गरिकन यो वाटर सप्लाई अन्डरग्राउन्ड वाटर सप्लाईको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, बोरिङ गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याली वाटर सप्लाई म्यानेजमेन्ट बोर्डबाट पनि अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ। र सिभिल एभिएसन अथोरिटीबाट चाहिँ यो एयरपोर्टको वरिपरि चाहिँ सेफ फ्लाइङ जोनमा चाहिँ अपार्टमेन्ट छ कि छैन, कति हाइटमा बनाउने भन्ने हिसाबमा उसले पनि त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ बिल्डिङ पर्मिटको सर्टिफिकेट चाहिँ अन्तिममा यो DOTBCले प्रोभाइड गर्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो नक्सा र DOTBCको पर्मिट लिएर चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा जाने हुन्छ म्युनिसिपालिटीमा, अनि उसले चाहिँ त्यहाँको लोकल केही मापदण्डहरू बाइलजहरू छ भने त्यो कुराहरूलाई पनि हेरेर चाहिँ फेरि चेक जाँच गरेर चाहिँ त्यो डिजाइनहरू अप्रुभ गर्छ। त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ जुन निकायले जुन संस्थाले सरकारी एजेन्सीले चाहिँ अप्रुभल दिएको थियो त्यही संस्थाले आफ्नो सेक्टरको कुराहरू चाहिँ चेक जाँच गर्ने र चेक जाँच गरिसकेपछि बिल्डिङ कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ फाइनल अप्रुभल दिने र त्यसको आधारमा मात्रै चाहिँ लाल पूर्जा चाहिँ मालपोतले दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो व्यवस्थापन भएको छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले अपार्टमेन्टको अप्रुभलको प्रोसेसमा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति अथवा धेरै अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया देखिए तापनि
अपार्टमेन्टका बिल्डिङहरू चाहिँ राम्रो नै बनाएको छ र यो अप्रुभल प्रोसेसमा एक ठाउँबाट चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ कसैले दिने अथवा कसैले चाहिँ चिटिङ गरेर भए पनि बाइलजका कुराहरू बिल्डिङ कोडका कुराहरू चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ भनौँ न चेक जाँच नगर्ने जस्तो कुराहरू पनि त्यो चाहिँ हुने चान्सेसहरू धेरै कम हुन्छ। तर सँगसँगै हामी के देख्छौँ भने अपार्टमेन्टको केसमा त यो भयो भने अरू अपार्टमेन्टदेखि बाहेकका अरू हाई राइज बिल्डिङहरूको केसमा चाहिँ यसरी हामीले अप्रुभल दिने सिस्टम नेपालमा छैन मैले बुझेसम्म। डिबिटिपिसीले पनि कुनै पनि स्ट्रक्चरल कोडका बारेमा अथवा कुनै पनि नेसनल बिल्डिङ कोडको बारेमा कुनै पनि एस्पेक्टमा चेक जाँच गर्दैन। त्यस हुनाले चाहिँ यो चाहिँ मात्रै स्थानीय नगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा जे छ त्यसले मात्रै अप्रुभल दिने चाहिँ यो व्यवस्था हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ अरू हाई राइज बिल्डिङमा चाहिँ कोडका चाहिँ प्रोभिजनहरू यसै पनि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टमा धेरै कम छ, त्यसलाई पनि फलोअप गर्ने काम चाहिँ अथवा चेक जाँच गर्ने कुरा चाहिँ धेरै नै कम छ। जस्तो अघि नै पनि हाम्रो प्रबोध सरले भन्नुभयो इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्ट भनेर बिल्डिङ कोडमा एउटा चाहिँ NBC 000 भनेर प्रोभाइड गरेको त्यो छ एउटा प्रोभिजन। त्यसमा चाहिँ नेपालमा नभएको कोडलाई पनि विदेशी कोडहरूबाट चाहिँ त्यसलाई फलो गरेर सेफ बिल्डिङहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा त्यहाँ प्रावधान भएको भए तापनि भएका कुरा नै चेक जाँच गर्ने हामीसँग म्यान पावरको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टलाई युज गरेर पनि म्युनिसिपालिटीहरूले गरिरहेको चाहिँ देखिँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले फायरको केसमा चाहिँ यो कमर्सियल बिल्डिङहरू अथवा अरू कर्पोरेट हाउसिङको यो चाहिँ जुन बिल्डिङहरू छ त्यो बिल्डिङहरूमा चाहिँ फायरको केसले चाहिँ अलिकति भयो भने स्थिति देखिन्छ। र यो अब हाई राइज बिल्डिङमा चाहिँ यसको युनिक सिस्टमहरू भनेको चाहिँ यो धेरै अकुपेन्सी हुने धेरै अकुपेन्ट लोडहरू हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा इग्रेस सिस्टमहरू एक्जिट सिस्टमहरू पनि अलिक फरक हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। फायर डिपार्टमेन्टको एक्सेस हुँदैन माथिको तलासम्म, विचार तलामा भए पनि माथिको तलासम्म हुँदैन। त्यस हुनाले त्यो बिल्डिङले आफ्नै डिजाइनमा नै त्यो फायरको चाहिँ फायर सप्रेसन सिस्टमहरू हुनुपर्ने हुन्छ। अनि कम्प्लेक्स भर्टिकल युटिलिटी सर्भिसेसहरू यो बिल्डिङमा चाहिँ सेनिटरीको प्लम्बिङको इलेक्ट्रिकलको कुराहरू चाहिँ पाइपलाइनहरू राखेको त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा च्याम्बर नै यो स्मोकको लागि च्याम्बर बन्न सक्छ। त्यसले त्यो एउटा कम्प्लेक्सिटी हुन्छ भने अर्को चाहिँ फायर प्रब्लम इन्टिग्रेटेड फायर प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ डिजेल इन्जिनहरू राखेको हुन्छ, बोइलर प्लान्टहरू राखेको हुन्छ, जेनेरेटरहरू राखेको हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ रिस्क हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अपार्टमेन्टमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट कल्चर डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीबाट आएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले इन्टरेक्सन गर्ने कुराहरू अथवा फायरको बेलामा अथवा अर्थक्वेकको बेलामा कसरी त्यसलाई चाहिँ सेफ इभ्याकुएसन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल नहुँदाखेरि चाहिँ आफूमै त्यो भिडभाड भएर पनि उनीहरूले चाहिँ यो फायरको भिक्टिम हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस हुनाले चाहिँ यो ओनर, डेभलपर, डिजाइनर अनि त्यसमा अकुपेन्ट्सहरू, टेनेन्ट्सहरू अनि यो क्लिनरहरू, सेक्युरिटी पर्सनल्सहरू अनि रिलेटेड गभर्मेन्ट बडिजहरू सबै यो अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्ने कामहरू गर्ने सबै कुरा चाहिँ सबै मान्छेहरू अथवा सबै सेक्टरको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ इक्वली रेस्पोन्सिबल चाहिँ यो अपार्टमेन्टमा हुनुपर्ने हुन्छ। र मैले मास्टर्स चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ मैले थेसिस गरेको थिएँ फायर सेफ्टी डिजाइन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ हाई राइज अपार्टमेन्ट बिल्डिङ्स इन काठमाडौँ भ्याली भनेर गरेको थिएँ। मैले काम पनि त्यही क्षेत्रमा गरिरहेको हुनाले मलाई सजिलो पनि भएको हुनाले गरेको। त्यतिखेर मैले चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टमा के कमी छ र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा के छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कम्पेरिजन जस्तो मैले बनाएको थिएँ। त्यो कम्पेरिजनको आधारमा चाहिँ मैले यो एडमिनिस्ट्रेटिभ र जनरल डिफ्रेन्ट टपिकमा मैले यहाँ चाहिँ यसलाई समराइज गर्न खोजेको छु। यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ र जनरल रिक्वायरमेन्ट्समा चाहिँ हाम्रो हाइली प्रोफेसनल डिजाइनरहरू छैन। हाइली प्रोफेसनल डिजाइनर हुनुपर्छ भनेर हामी क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ हाई राइज बिल्डिङमा चाहिँ नर्मल अनएक्सपिरियन्स इन्जिनियरहरूले आर्किटेक्टहरूले डिजाइन गर्न पाउँदैन भनेर कहीँ लेखेको छैन। त्यसैले त्यो एउटा कमी छ। र नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पनि मोनिटर गर्ने, प्रोफेसनल जबलाई मोनिटर गर्ने र काम राम्रो भएको छैन भने पनिस गर्ने कुनै पनि सिस्टमहरू हामी कहाँ छैन। अघि प्रबोध सरले कुरा गर्नुभयो प्रेस्क्रिप्टिभ डिजाइन क्राइटेरिया र पर्फर्मेन्स बेस्ड डिजाइन क्राइटेरियामा चाहिँ पर्फर्मेन्स बेसमा गयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो गरेर आफूले नै दिन सक्छ भन्नेसम्म कुरा गर्नुभयो। हामी कहाँ त म यो प्रेस्क्रिप्टिभमै जानुपर्छ पर्फर्मेन्स बेसमा जानु हुँदैन भन्नेसम्म म किन सोध्छु भने एक त नलेज पनि कम छ, अर्को कुरा इथिकल्ली पनि कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने प्र्याक्टिस नगरेको ठाउँमा चाहिँ पर्फर्मेन्स बेसमा दियो भनेर डिजाइन क्राइटेरिया हामीले सेट गर्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पछि गएर हेफाजत हुनसक्छ। त्यो चाहिँ झन् मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पनि नपुग्न सक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामी अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पर्फर्मेन्स बेसमा नगएर चाहिँ हामीले प्रेस्क्रिप्टिभ डिजाइनमै भनेको चाहिँ यो हुनुपर्छ, यति हुनुपर्छ, यसको रिक्वायरमेन्ट यो हो, यति एरियामा हामीले यसरी फायरको चाहिँ प्रोभिजनहरू राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा जान नै पर्ने देखिन्छ। र फायर सेफ्टीको म्यानेजमेन्ट प्लानहरू पनि हामी कहाँ राख्ने गरेको देखिएन। इन्स्पेक्सन मेन्टेनेन्स प्लानहरू छैन। एकपल्ट बनाएर मान्छे पैसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कसरी मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो धेरै कमी रहेको छ।
यो अरू डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ फायर अफिसरहरू नै अपोइन्ट गरेको हुन्छ, रेस्पोन्सिबल पर्सनहरू अपोइन्ट गरेको हुन्छ, फायरको बेलामा के गर्ने अथवा फायरको रेगुलर चेक गर्ने मान्छेहरू हुन्छ, त्यो हामी गर्ने गरेका छैनौँ। र रिफ्युज एरिया र ओपन स्पेसेसहरू फायर भइसकेपछि, अर्थक्वेक भइसकेपछि चाहिँ कुन ठाउँमा यदि मान्छे घरबाट बाहिर सिफ्ट हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ बिल्डिङको कुन पार्टमा बस्नुपर्छ, अथवा विदेशमा कस्तो हुन्छ भने हाई राइज बिल्डिङहरूमा चाहिँ कुनै तला अथवा कुनै एरिया चाहिँ फायर रेटेड यो चाहिँ सेफ एरियाहरू हुन्छ, त्यो एरियाहरू तोक्नुपर्ने हुन्छ। अनि बिल्डिङबाट बाहिर आइसकेपछि पनि कहाँ बस्ने त भन्ने हिसाबमा चाहिँ ओपन स्पेसहरू राखेको हुन्छ, त्यो कुराहरू पनि हामी कहाँ कमजोरी देखिन्छ। एक्जिट साइन र नोटिसको कुराहरू कोडमा लेखेको त छ, तर कुन कुन ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यति स्पष्टसँग लेखेको छैन। ट्रेनिङ र एजुकेसन सेड्युलहरू केही पनि व्यवस्था छैन। यो फायर सेफ्टी इन्फोर्समेन्टहरू गर्ने र अडिट गर्ने, टाइममा हेर्ने। हामीले इभन इन्डियामा हेऱ्यौँ भने पनि हरेक 3 महिनामा फायर ड्रिल गर्नुपर्छ र 3 महिनामा फायर ड्रिलिङ गऱ्यौँ, फायर फाइटिङका सबै मेकानिजमहरूलाई चेक जाँच गऱ्यौँ, इन्सपेक्सन गऱ्यौँ भन्ने मेन्टेनेन्स प्लान अनुसार हामीले चल्यौँ भन्दा चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ 6 महिनामा, नभएदेखि चाहिँ त्यहाँ बिजुलीको लाइन काट्ने, खानेपानीको लाइन काट्ने भन्ने सिस्टम हुन्छ। तर त्यो कुरा हामी कहाँ यहाँ छैन। त्यस हुनाले चाहिँ अब गभर्मेन्ट चाहिँ आफै पनि हामीले हुन त म गभर्मेन्टकै पोजिसनमा बसिरहेको छु, तर हामी गभर्मेन्टको मान्छेहरू चाहिँ यो डेभलपमेन्टको पेसभन्दा पनि हामी पछाडि परेका छौँ। हाम्रो यो डेभलपमेन्टलाई हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। त्यो सँगसँगै हामीले एक्टहरू, रेगुलेसन्सहरू, कोर्सहरूलाई टाइमली हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने, नयाँ फर्म गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। म यसमा एउटा लिङ्क हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। यो कम्पेरिजन अफ कोर्स भनेर मैले चाहिँ यसमा मैले एउटा आफ्नो स्टडीको टाइममा मैले चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट यो इलिमेन्टहरूलाई राखेर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट जुन मैले अहिले कुरा गरेँ, यो ट्रेनिङ सेड्युलको कुराहरू, अरू इग्रेस सिस्टमको कुराहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले नेपालमा के छ, इन्डियामा के छ, युनाइटेड स्टेट्समा के छ र युरोपमा के छ भनेर चाहिँ इन्डियाको एनबिसी भन्छ, इन्डियामा पनि नेसनल बिल्डिङ बोर्ड इन्डिया भन्छ, त्यसपछि युनाइटेड स्टेट्समा NFPA 101 भन्छ, र युरोपमा चाहिँ मैले एउटा भेटाएको चाहिँ CFPA, यो CFPAE भन्ने युरोपियन गाइडलाइन्स एउटा, यसमा भएको प्रोभिजनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ भएको अलमोस्ट यो ठिक चाहिँ ठिक छैन। यसमा चाहिँ हामीले क्रस गरेको छौँ। त्यो भनेको हामी कहाँ यो प्रोभिजनहरू चाहिँ उल्लेख छैन, अथवा उल्लेख भए पनि स्पष्ट छैन। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले जान सकेनौँ र प्र्याक्टिस गरिरहेको छैनौँ। त्यसै गरिकन आर्किटेक्चरल र प्लानिङ रिलेटेड डिजाइन गाइडलाइनहरूमा चाहिँ यो प्रेसराइज स्केप रुटहरू हुनुपर्ने, स्मोकको बेलामा, फायरको बेलामा पनि यो चाहिँ रुटहरू सेफ हुनुपर्ने भन्ने हिसाबले त्यो खालको छैन। ट्राभल डिस्टेन्स चाहिँ फायर रेटिङको आधारमा जस्तो कस्तो हुन्छ भने फायर रेटिङ हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा स्केप यो इभ्याकुएसन गर्नुपर्ने लबी हो अथवा भर्याङ हो, त्यो ठाउँहरूमा स्टेकेसहरूमा चाहिँ हाई फायर रेटिङ हुन्छ। 2 घन्टा 3 घन्टासम्म पनि आगोले केही नहुने खालको चाहिँ पेन्टहरू, मेटेरियलहरू युज गरेको हुन्छ। तर त्यो गऱ्यो भने ट्राभल डिस्टेन्स चाहिँ बढी हुनसक्छ। तर फायर रेटिङ कम छ भनेदेखि ट्राभल डिस्टेन्स कम हुनुपर्छ र छिटो स्केप हुनुपर्छ। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ देखिँदैन। हामी कहाँ चाहिँ टाइम ट्राभल डिस्टेन्स एउटा फिक्स डिस्टेन्स राखिएको छ, तर फायर रेटिङ अनुसार छैन। त्यसै गरिकन स्प्रिङ्कलर सिस्टम भनेको चाहिँ युएसएमा नै धेरैवटा फायरको रेकर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङ्कलर सिस्टम लगाएकोमा चाहिँ डेथ चाहिँ एकदमै अरू स्प्रिङ्कलर सिस्टम नभएको तुलनामा चाहिँ 1% 2%मा झरेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ स्प्रिङ्कलर सिस्टमले एकदमै राम्रो इफेक्टिभली काम गरेको छ। अब नेपालमा स्प्रिङ्कलर सिस्टम चाहिँ हामीले लगाएको देखिन्छ 5 स्टार होटलहरूमा, अथवा हामीले यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ अपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होराइजन अपार्टमेन्टमा, ग्रान्डी हस्पिटलमा स्प्रिङ्कलर सिस्टमहरू छ। अरू ठाउँमा पनि होला, मैले नदेखेको होला। तर त्यहाँ चाहिँ यो हाई कस्ट हुने भएको हुनाले चाहिँ अपार्टमेन्ट डेभलपरहरूले पनि यो कम्पिटिसनको हिसाबले अथवा मार्केट प्राइसमा चाहिँ अपार्टमेन्ट बेच्ने हिसाबले पनि यो अरूसँग कम्पिट गर्न सकिँदैन भनेर जानेर पनि युज नगरेको हुनसक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो कोडमा नै स्प्रिङ्कलर सिस्टमहरूको पनि हामीले चाहिँ प्रोभिजन राख्नुपर्ने देखिन्छ। अनि अकुपेन्टको लोड अनुसार फ्लोर एरिया अनुसार चाहिँ एक्जिटको कुराहरू राख्नुपर्ने, रिफ्युज एरियाको कुराहरू त भइहाल्यो। अनि एक्जिट साइनहरू, स्मोक स्टप डोरहरू, कम्पार्टमेन्टेसन एउटा फ्ल्याटकोमा लाग्यो भने अर्को फ्ल्याटमा चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो कम्पार्टमेन्टेसन गर्ने भन्ने इन्डियामा पनि छ। त्यो चाहिँ हामी कहाँ देखिँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो कम्पार्टमेन्टेसनको कुराहरू, अनि यो जोनिङ सेटब्याक डिस्टेन्स बिट्विन ब्लक्सहरू, यो डिस्टेन्स बिट्विन ब्लकमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा 6 मिटर हुनुपर्छ 2टा ब्लकको बिचमा भन्ने भनेको छ। तर हाई राइज भयो भनेदेखि त त्यसको त्यो फ्लेमले नै अर्कोलाई पनि लिन सक्छ, तान्न सक्छ, त्यो फायर चाहिँ त्यहाँ इन्ड्युस हुनसक्छ। त्यस हुनाले चाहिँ यो हाइट अनुसार अथवा ठाउँ अनुसार चाहिँ डिस्टेन्सहरू पनि टेक्निकल्ली अलिकति जस्टिफाइड हुनुपर्ने खालको देखिँदैन। त्यस हुनाले त्यो पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेनिटरी इलेक्ट्रिकल सिस्टमहरूमा यो स्प्रिङ्कलर सिस्टम के छ, यसमा पनि आयो। बोइलर प्लान्टको लोकेसन कहाँ गर्ने, डाउन कमर पाइपहरू राख्ने, त्यसै गरिकन ग्राउन्ड फल्ट सर्किट इन्स्टिट्युटहरू राख्नुपर्ने। इलेक्ट्रिकलको पार्टमा हामी धेरै विक छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ इलेक्ट्रिकलको सिस्टमबाट अघि प्रबोध सरले भन्नुभएको जस्तै यसबाट चाहिँ हाम्रो धेरै आगलागी भएको रेकर्डहरू इन्टरनेसनल
फायर रेकर्ड्सहरू देख्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर्मर जेनेरेटरको क्यापासिटीको कुराहरू हामीका एकदमै कम क्यापासिटी भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब भन्नै पर्ने हुन्छ सिटी सेन्टरमा 2 पटक आगो लाग्यो। त्यसैले चाहिँ यो त्यहाँ जेनेरेटरकै केसले पनि आगो लागि भएको थियो। यो कुराहरू भयो भने इमर्जेन्सी पावर सप्लाई जहाँ स्केप रुटहरूमा चाहिँ अथवा बेसमेन्टको भेन्टिलेसनहरूको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै पावर सप्लाई सिस्टम राख्यो भनेदेखि चाहिँ बेसमेन्टमा लागेको आगो चाहिँ माथि स्प्रेड हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो कुरा पनि हाम्रो कमी छ। र अरू एयर ह्यान्डलिङ युनिटहरू सेपरेट डक्ट फर इलेक्ट्रिकल केबल्सको लागि त्यसरी हामीले गर्ने गरेको त्यो म्यान्डेटरी छैन हाम्रो। र अपरेसन मेन्टेनेन्स प्लान पनि इलेक्ट्रिकल सिस्टमहरू त्यो चाहिँ कुनै बेला चाहिँ अब नाङ्गो तारहरू हुनसक्छ, त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सेपरेट डक्टहरू हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू हामीले गर्ने हाम्रो त्यो कोडल प्रोभिजनमा छैन भने स्ट्रक्चरल डिजाइन एलिमेन्टमा चाहिँ यो मैले स्टडी गरेको छैन, तर मैले चाहिँ अरू स्ट्रक्चरल डिजाइनहरू पेस गरेको हिसाबले र मैले आफूले बुझेको हिसाबले मात्रै लेखेको यसमा यसमा मैले चाहिँ अध्ययन गरेको होइन। तर यो आरसीसी स्ट्रक्चरमा पनि फायर रेटिङको कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। आरसीसीमा चाहिँ बिममा कोलममा चाहिँ हामीले स्टिल युज गर्नै पर्ने हुन्छ, कङ्क्रिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले बाहिर पेन्ट लगाउने कुराहरू अथवा कुनै फायर रिटार्डेन्ट मेटेरियलहरू राखेर चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै समय चाहिँ हामीले फायर रेटिङ चाहिँ हाई गराउन सकिन्छ। त्यसै गरिकन फायर रेटिङ यो स्टिल स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ फायरले अघि नै सर देखाउनु भएको थियो स्टिलमा चाहिँ प्रोपर्टी एकदमै चेन्ज हुने र चाहिँ पुरै चाहिँ त्यो डिस्ट्रोय हुने स्थिति भएको हुनाले चाहिँ स्टिलको स्ट्रक्चरमा पनि फायर रेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नै आफूले देखेको मात्रै, म स्ट्रक्चरमा त्यति ज्ञान त मलाई छैन, तर स्टिलको स्ट्रक्चरमा जापानमा हामीले देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ युज गरेको स्टिललाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ फायर रिटार्डेन्ट मेटेरियलहरूले चाहिँ कभरिङ गरेको हुन्छ। भित्र स्टिल स्ट्रक्चर भए तापनि बाहिरबाट थाहा हुँदैन त्यो कुराहरू। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ हुने इन्ड्युस हुने फायरको लागि चाहिँ सेफ हुनको लागि त्यो गरेको रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो कुराहरू पनि हामीले फायर रेटिङ चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो कोडल प्रोभिजनमा देखिँदैन। त्यसै गरिकन यो अकुपेन्ट्सतर्फ अथवा युजरहरूको कुरामा गर्ने हो भने चाहिँ हाइराइज बिल्डिङहरूमा चाहिँ अघि मैले कुरा गरिसकेँ फायर सेफ्टी प्लान छैन हामीसँग। अनि फायर ड्रिलको कुराहरू यो फायर चाहिँ भनौँ न लागेको हिसाबमा कसरी एक्ट गर्छ मान्छे भनेर फायर ड्रिलिङ गर्ने सिस्टमहरू त्यो हामीले गर्ने गरेका छैनौँ। ट्रेनिङ छैन, एजुकेसनहरू छैन, त्यो कुरा छैन भने त्यसै गरिकन चाहिँ त्यहाँ फायरको चाहिँ होज ड्रिलहरू, होज पाइपहरू अथवा फायर फाइटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गरेको छ भन्ने कुरा पनि डकुमेन्ट्सहरूलाई थाहा भएन। मैले पनि आफूले कति ठाउँमा सर्वे गर्न जाँदाखेरि त्यो पाइनँ मैले। त्यसैले त्यहाँ भए तापनि उनीहरूले चाहिँ कसरी युज गर्ने, कसले युज गर्ने हो त्यो आगलागी भएको बेलामा भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ज्ञान पनि भएन। सबै सिस्टम चाहिँ फायर ब्रिगेडबाट आएर चाहिँ त्यहाँको फायर फाइटरहरूले मात्रै गर्छ भन्ने देखियो। तर अपार्टमेन्टहरूमा त दुईटै सिस्टम हुन्छ, युजरहरूले आफैले युज गर्ने पहिला, त्यसपछि पनि सकेन भने मात्रै फायर ब्रिगेडको मान्छेहरू आएर गर्ने भन्ने हिसाबमा हुन्छ। फायर एक्सटिङ्ग्विसन सिस्टमहरू हुन्छ, त्यो कुराहरूमा बारेमा चाहिँ नलेज दिने देखिएन। त्यसै गरिकन चाहिँ कुन कुन स्पेसमा बस्ने, कमन स्पेसहरू कहाँ जाने अथवा बाहिरको ठाउँहरू रिलोकेसन एरियाहरू पनि उनीहरूलाई चाहिँ थाहा भएन। त्यसै गरिकन धेरै अकुपेन्टहरूलाई चाहिँ के थाहा भएन भने अब फिजिकली डिसेबल्डहरूलाई कसरी भनौँ न इभ्याकुएसन गर्ने, इल्डरली पर्सनहरूलाई, चिल्ड्रेनहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि त्यो कोडल प्रोभिजनहरूमा चाहिँ पनि नराखेको र अकुपेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा नभएको देखियो। त्यसो भएर चाहिँ अब रिकमेन्डेसनमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले गरेको काममा चाहिँ र हेर्दा र प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फायर सेफ्टी डिजाइनको पार्ट र म्यानेजमेन्टको पार्ट दुईवटा कुरालाई सेपरेटली हामीले हेर्नुपर्छ। डिजाइनको पार्टमा प्रोफेसनल व्यक्तिहरू भयो भने म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ युजर्स कमिटीहरू, म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू अथवा अकुपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अरू अथवा बाहिरको मान्छेहरू, सेक्युरिटी पर्सनल्सहरूलाई चाहिँ त्यो पार्टमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि। फायर सेफ्टी डिजाइनको पार्टमा चाहिँ डिजाइन एलिमेन्टहरू, यो प्लानिङ एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले अपार्टमेन्ट बनाउँदा, हाइराइज बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन क्षेत्रमा जाने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले क्षेत्र नै छुट्याउनुपर्छ। हामीले त यहाँ जग्गा भयो भने न्युरोडा पनि बनाइदिने, जग्गा भयो भने हर्सनमा पनि बनाइदिने, अनि जहाँसुकै रिङ रोडभित्रको चाहिँ डेन्स एरियामै बनाउने भन्ने हिसाबमा हाम्रो छ। त्यसैले चाहिँ त्यो जोनिङ स्पष्ट गरेर बाहिर भएको जोनिङलाई हामीले त्यति पालना गरिरहेका छैनौँ। त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेर चाहिँ रिङ रोडभन्दा बाहिर अथवा जहाँ चाहिँ फायर ब्रिगेडको चाहिँ पर्सनलहरू जान सक्छन् अथवा हामीले पानीहरू अब जस्तो नदी किनारा भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानीको अभाइलेबल हुन्छ अथवा हामीले छुट्टै चाहिँ हामीले पानीको चाहिँ सर्किट नै बनाएर चाहिँ पुरै वरिपरि रिङ रोडमा कुदाउन सक्छौँ त्यो इमर्जेन्सीको बेला मात्रै युज गर्ने भनेर जुन चाहिँ हामीले राणाकालीन टाइममा पनि हामीले प्रयोग गरेका कतिपय हाम्रो अहिले पनि देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा त्यो फायर ब्रिगेड जोड्नको लागि त्यो चाहिँ पाइप लाइनमा त्यहाँ पानी आएको हुन्छ, त्यहीँ तानेर चाहिँ पानीले फायर एक्सटिङ्ग्विस गर्ने हो। तर त्यो कुरा हाम्रो सबै नासिएर जाँदैछ। राणाकालमा भएको चिजलाई हामीले त्यसलाई फलोअप गरेर राखेनौँ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू जोनिङ गर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भने अलिक इफेक्टिभली हाइराइज बिल्डिङको चाहिँ सेफ्टी पार्टमा ध्यान दिन सक्छौँ। हाइटका कुरा, सेटब्याकका कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भने
यो ओपन स्पेसहरू चाहिँ फायर इमर्जेन्सीको बेलामा अथवा अरू डिजास्टरको बेलामा युज गर्ने पनि हामीले त्यो ठाउँहरू छुट्टै राख्नुपर्ने देखिन्छ। अनि आर्किटेक्चरल डिजाइनमा चाहिँ मिन्स अफ स्केप, प्रेसराइजेसन अफ स्केप रुट, यो भेन्टिलेसन सिस्टमहरू एउटा पार्टमा एउटा अपार्टमेन्टको युनिटमा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसैको झ्यालबाट अथवा त्यसैको ओपन स्पेसबाट बाहिर जाओस् तर अरूमा नफैलियोस् भने चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेसन सिस्टमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा फ्ल्याटमा लाग्यो भने अर्को फ्ल्याटमा नलाग्नु भन्दा कम्पार्टमेन्टेसन हुनुपर्ने हुन्छ। फायर रेजिस्टिभ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले यो आर्किटेक्चरल र प्लानिङ डिजाइन कोडहरूमा नै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। इभ्याकुएसन प्लानहरू, स्केप रुटहरू राखेर चाहिँ त्यहाँ टाँसेरै राख्ने, इमर्जेन्सी बेलामा यो रुट युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा गर्ने, इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ लिफ्टहरू प्रयोग नगर्ने भन्ने हिसाबमा पनि त्यो कुराहरू राखिदिन पाएदेखि चाहिँ डिजाइनमै इन्भल्भ गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी सेनिटरी सिस्टममा वाटर सप्लाई सिस्टमको कुरा मैले गरेँ, हाइड्रेन्ट स्टेसनहरू, अटोमेटिक स्प्रिङ्कलर सिस्टमहरू, फायर ब्ल्याङ्केटहरू। फायर ब्ल्याङ्केट चाहिँ भनेको कस्तो भने फायर रेटिङ हाई भएको ब्ल्याङ्केटहरू अथवा कुनै चाहिँ कपडाहरू अथवा त्यस्तो कुनै मेटेरियलहरू चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ आगो लागि भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छ अथवा त्यो आगो सानो लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ निभाउन सक्छ। त्यस्तो खालको ब्ल्याङ्केट प्रोभिजनहरू गर्नुपर्नेदेखि राख्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रिकल डिजाइनमा त इलेक्ट्रिकल सिस्टमका सबै कुराहरू म डिटेलमा यहाँ जान चाहिनँ। यो डिजाइन अफ केबल, कन्ड्युट, जेनेरेटरको क्यापेसिटीहरूलाई पनि प्रोपरली डिजाइन गर्ने, अर्थिङहरू राम्रोसँग गर्ने, लाइटनिङबाट पनि फायर चाहिँ इन्ड्युस हुनसक्छ। त्यसैले लाइटनिङको कुराहरू प्रोटेक्सनहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्ने। यो चाहिँ लाइटनिङ धेरै समय कम समयमा लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो धेरैले मान्छेले ध्यान नदिएको हुन्छ तर त्यसबाट पनि आग लागि भएको धेरै रेकर्डहरू देखिन्छ विदेशमा। त्यसैले लाइटिङ प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। इलेक्ट्रिकलको टेस्टिङ र कन्फर्मेसन गर्ने सिस्टमहरू हुनु पर्यो। इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, कल बेलहरू, मान्छे कसलाई बोलाउने त्यतिखेर इलेक्ट्रिकलको पार्टमा कसले रेस्पोन्सिबल भएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो एउटा खालको चाहिँ मेकानिजम सिस्टम नै हामीले गरेको पाइँदैन। त्यसै गरिकन फायर सेफ्टी म्यानेजमेन्टको मैले कुरा गरेँ। यसमा फायर सेफ्टीको प्लान म्यानेजमेन्ट अनि यो अवेरनेस, फायर सेफ्टी अवेरनेसहरू, अपरेसन म्यानेजमेन्ट प्लानको कुराहरू भयो, एक्जिट साइनहरू, नोटिसहरू, यो चाहिँ युजरको लागि चाहिँ मोस्टली उनीहरूलाई फोकस गरेर म्यानेजमेन्टको पार्टहरू गर्ने। फायर अफिसरलाई नै प्रत्येक अपार्टमेन्टमा, प्रत्येक हाइराइज बिल्डिङमा चाहिँ अपोइन्ट गर्ने अनिवार्य सिस्टम बनाउने अनि फायर सिस्टमहरूलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्ने, अडिट गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेगुलर मोनिटर गर्ने कामहरू गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टको पार्टमा गर्न सक्छौँ। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रबोध सरले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ अपरिहार्य नै छ, त्यो नै हाम्रो एउटा सल्युसन हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ डेभलप कन्ट्री हेर्दाखेरि हामी जान सक्छौँ, हामी जानपर्छ, त्यो स्टिल स्ट्रक्चरमा जानुपर्ने हुन्छ। अघि प्रचण्डमान सरले भन्नुभएको जस्तै सोइल बेरिङ क्यापेसिटी कम छ भनेर नबनाउने भन्ने हो कि सोइल बेरिङ क्यापेसिटी त त्यसलाई त इन्क्रिज गर्नु पर्यो। त्यस हुनाले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई युज गर्न पर्यो। त्यस हुनाले चाहिँ अब त्यो कुरा जानु पर्यो। तर त्यो कुरालाई रेस्ट्रिक्सन लिएर हाइराइज बिल्डिङमा चाहिँ नजाने भन्ने होइन। हामीले ल्यान्ड टेरेन र अर्बनको ल्यान्डको कस्टको हिसाबले जानु पर्छ। तर सरले भनेको प्रबोध सरको चाहिँ हिसाबमा जसरी हामीले स्ट्रक्चरको उहाँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसमा जानको लागि चाहिँ बेलैमा हामीले चाहिँ फायर रेटिङहरू, फायर सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र करेन्ट प्र्याक्टिस र विदेशमा भएको प्र्याक्टिसहरू, विदेशमा 50 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि गरेका कुराहरू हामीले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यहाँको लेसन लर्नबाट हामीले सिक्न पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ग्यापलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै नै हामीले त्यसलाई फिल गर्नुपर्नेछ। अनि हाइराइज बिल्डिङको लागि चाहिँ यो डिजाइनर, डेभलपर र कन्सर्न गभर्मेन्ट बडीहरूको लागि चाहिँ अपरेसनल फेजमा पनि के गर्ने भन्ने हिसाबले स्पष्ट प्लान चाहिँ उनीहरूले डिजाइनकै पार्टमा दिनुपर्ने, रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने। अनि डिजाइनको पार्टमा चाहिँ यदि राम्रोसँग गरेन भनेदेखि चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पनि टाइमली चाहिँ यो प्रोफेसनल वर्क नगर्ने कन्सल्टेन्टहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ डिजाइनबाट चाहिँ छुट्याउने अथवा डिजाइन गर्न नदिने खालको हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा प्रोभिजन हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ यो जडान भएका इन्सपेक्सन मेन्टेनेन्स म्यानुअलहरू राखेर चाहिँ हामीले टाइमली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवेरनेस क्रिएटहरू गर्ने, अकुपेन्ट्सहरूलाई पनि सिकाउने, ट्रेनिङहरू दिने र गभर्मेन्ट बडीबाट पनि इन्फोर्स गर्ने, त्यो चाहिँ रुल्स रेगुलेसनहरू भएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ टाइमली चाहिँ त्यो गर्ने एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फायर चाहिँ अब एउटा हामीले अब अन्त्यमा भन्दाखेरि चाहिँ नहुने नै चिज हो। हामीलाई फायर नभएको त हाम्रो त डेली लाइफै चल्दैन। तर यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै हाम्रो हाइराइज बिल्डिङको प्रोपर्टी अनि क्याजुअलिटी, ह्युमन क्याजुअलिटीहरू पनि हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ गुड सर्भेन्टकै रूपमा लिनको लागि र ब्याड मास्टर यो जुन हामीले त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर चाहिँ फायरको लागि चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ स्टडी र अध्ययन गरेर भए पनि बिल्डिङ कोडमा चाहिँ हामीले यसलाई फर्दर रिभाइजहरू गरेर चाहिँ हाइराइज बिल्डिङमा जानको लागि नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटो
छिटोभन्दा छिटो कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी धेरै पछि परेका छौँ। म यहाँहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले फायर फाइटिङ अपार्टमेन्टमा फायर फाइटिङ सिस्टम चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन भनेर फाइनल अप्रुभल दिने बेलामा चेक जाँच गरेको मैले नै 3 वटा 4 वटा बिल्डिङहरुमा मैले अपार्टमेन्टमा मैले चेक जाँच गरेर अप्रुभल दिएको छु। त्यसमा इन्भल्भ भएको थिएँ। त्यही सिलसिलामा हामीले कमल पोखरी अपार्टमेन्ट जुन कमल पोखरी काठमाडौँमा त्यसको छेउमा हामीले अपार्टमेन्टको अप्रुभल दिने बेलामा चाहिँ फायरको टेस्टिङ गरिरहेको थियौँ। हामी डिबिसीबाट चाहिँ मभन्दा सिनियर मेरो सरहरू पनि जानुभएको थियो, हाम्रो साथीहरू पनि गएका थियौँ। त्यहाँ हामीले चेक गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिङ्कलर सिस्टमबाट के अरे हामीले होद्रिलबाट चाहिँ हामीले पानी फालिरहेको थियौँ। त्यही टाइममा सिटी सेन्टरमा आग लागि भयो। अब त्यो हामीलाई कस्तो नमजा लाग्यो भने त्यहाँ हाम्रो फायर सिस्टमले काम गरिरहेछ तर त्यहाँ आग लागि भएको हाम्रो आँखा अगाडि देख्नु पर्यो। त्यसो भने कमर्सियल बिल्डिङमा पनि यसरी नै हामीले जसरी अपार्टमेन्टमा अप्रुभल प्रोसेस हुन्छ त्यो अप्रुभल प्रोसेसमा जाने र कोडल प्रोभिजनमा पनि हामीले चाहिँ सफिसियन्ट त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ फायर सेफ्टीको फायरको सेक्टरमा चाहिँ हामीले सेफ बिल्डिङहरू डिजाइन गरेर चाहिँ हाई राइज बिल्डिङहरू वेल प्लान अर्बन डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ लिन सकिन्छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ टुङ्गाएँ। केही क्वेसनहरू भनेदेखि चाहिँ दीक्षित सरबाट कन्टिन्यू हुन्छ होला। हस्, थ्याङ्क यू। Rajendra sir, I request you to withdraw your screen. And thank you, Rajendra sir. That's the end of presentation session. And we are now going to begin answering the questions submitted during today's presentation. As a reminder, you can still submit questions. And our first question is for Rajendra sir. And the question is, how effective is the firefighting response in Nepal? Question to Rajendra sir. How effective is the firefighting response in Nepal? नेपालमा आन्सर हुन्छ है? हुन्छ सर। फायर फाइटिङ रेस्पोन्समा चाहिँ म एउटा सरकारी कर्मचारी भएर पनि म यहाँहरूलाई अब यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। यो आफ्नै कमेन्ट गरे जस्तो हुन्छ। यो फायर ब्रिगेडमा चाहिँ ट्रेनिङ दिने भनेर चाहिँ एउटा ट्रेनिङको सिट आएकोमा चाहिँ हाई प्रोफेसनलहरू चाहिँ विदेश जान हिसाबले चाहिँ जानुभयो र ट्रेनिङ गर्न जानुभयो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कसरी ल्याडरबाट चढ्ने, कसरी त्यहाँ चाहिँ माथि फायर फाइटिङ गर्ने भन्ने चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँबाट त हाई अफिसियल जानुभएको थियो। अनि उहाँहरूले चाहिँ बिचैमा ट्रेनिङ छोडेर जानुपर्ने स्थिति आयो। त्यसो हुनाले चाहिँ यो कुरा हामीले फायर ब्रिगेड सेक्सनबाटै हामीले सुन्यौँ। अब यो सुन्न हामीलाई त्यतिखेर नमजा लाग्यो। यसरी हामी चाहिँ हामीले त्यसलाई महत्त्व नदिएको कुरा देखिन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले फायर ब्रिगेड सेक्सनमा दमकलको सेक्सनमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ राम्रोसँग दिइरहेको छैनौँ र फायर फाइटिङको सिस्टममा चाहिँ हामीले पर्याप्त यो त्यसमा ध्यान दिन सकेका छैनौँ हामीले। त्यसो हुनाले चाहिँ आग लागि भयो भने पनि हाम्रो सिस्टमले काम गर्यो भने मात्रै, नभए हाई राइज बिल्डिङमा चाहिँ 5 तलाभन्दा माथिको बिल्डिङमा चाहिँ फायर ब्रिगेडकोले पनि आएर चाहिँ उनीहरूसँग इक्विपमेन्ट पनि छैन, माथि चढ्न जान पनि सक्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले अपार्टमेन्ट कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि नै छुट्टै टावर कन्स्ट्रक्सन गर्ने अथवा होरिजोन्टल एक्जिटको मिन्सहरू दिएर चाहिँ हामीले फायर फाइटिङको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले फायर फाइटिङको रेस्पोन्स चाहिँ गर्न चाहेर पनि गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ सरकारी तर्फबाट चाहिँ कमै देखिन्छ। Thank you, Rajendra sir. Prachand sir को केही क्वेसनहरू छ। क्वेसनहरू पर्सनली राजेन्द्र सरलाई र प्रबोध दाइलाई नै पठाउनु भएको छ। प्रचण्ड सरले सरहरूले आफ्नो च्याट बक्समा त्यो क्वेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेसनहरूको लागि सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। त्योभन्दा अगाडि मलाई धेरै साथीहरूको आजको यो प्रोग्रामको युट्युबको लिङ्क अथवा केही उपलब्ध हुन्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछु। हामीले यसको युट्युबको रेकर्डिङ, आजको वेबिनारको रेकर्डिङ पछि युट्युब मार्फत सेयर पनि गर्नेछौँ। प्रबोध दाइ, I hope you must have some questions in your chat box from Prachand Manpad answer. Can you kindly answer them? Okay, thank you, Dikshit, and thank you, Prachand sir, for your questions. So, I got one question regarding the suggestions that should be provided to Nepalese designers now to incorporate in their design against fire hazards. So, regarding the suggestions, I must say, for immediate suggestions, there should be
like at least mandatory sprinkler system provisions legally enforced by national building codes. So if it's like just a provisions for safety, if sprinkler systems are just provided as the recommendations, then owing to its very high cost, none of the people will be willing to put into their building system. So I must say, owing to the very I must say inefficient fire response in Nepal, and like Rajendra sir previously told about it, we must mandate at least sprinkler system in all of the commercial buildings. So that should be my one suggestions. And the next question from Prachanda sir is regarding like please let me some time. Okay, so he said, since we are at the moment concerned about fire hazard as a result of earthquake, secondary hazard, how much do you think it is connected to Nepal, and do you compare the hazard to Nepal same as that in US, Middle East, and Europe, where gas pipes are extremely dangerous there? So I, during my presentation, so some of the data that says most of the causes during previous earthquake are because of the electrical reasons. And few of them are because of gas related reasons as well. So as our country has lots of naked wires outside the buildings and poles and like intertwined with each other, there are lots of wires. Even we cannot predict which wires is in the pole. So that might cause fire instantly, and that might like reach to the buildings and can damage the building as well. And even at the time of earthquake, we are using gas cylinders. The support of gas cylinders might shake, or it might cause like a collapse of that compartment, or it might also cause the fire if inflammable things are nearby. So there are some quite relevant causes that can trigger fire after the earthquake. So not only the gas systems, there are lots of electrical reasons and lots of inflammable objects we are using as our household things. So it might cause fire at the time of earthquake. So that should be relevant. And also regarding the less efficient fire response system, if it causes fire, then no one gonna respond quick even within like hours, and that might increase the fire spread. So that might cause a huge loss in our properties and lives as well. So I think we should be prepared despite of having or lesser or no gas pipelines in our country. So I hope this answers his questions. Thank you, Prabodh Dahal, and thank you, Prachan Sir, for your questions. Now I request Rajendra Khatiwada sir to answer the questions sent to his chat box. Rajendra sir, time is yours. Yes. Prachan sir ko question ho malai? Hazur. As you are in authority of Nepal government and know some good idea about it, it is not possible to get prepared now with your connections. Possibly some total disaster. म काठमाडौँ डिभिजनमा चाहिँ काठमाडौँ डिभिजनमा आएपछि यो फायरको कोडहरुमा अलिकति डिप यो भनौं न अलिकति अरु भन्दा बढी अध्ययन गरेर मैले यो कामहरु गर्न पर्ने पनि स्थिति भयो र गरे पनि मलाई इन्ट्रेस्ट पनि भयो। तर अब हाम्रो चाहिँ सर्वा हुँदै गइसकेपछि म विभिन्न अरु डिभिजन कार्यालयमा गइसकेपछि चाहिँ म त्यो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसको कामहरुमा र अरु यो कोडहरुमा चाहिँ रिभिजन गर्ने कुराहरुमा चाहिँ इन्भल्भ हुन पाएको छैन। तर अब फेरि फिर्ता भएर डियुडिबिसी को चाहिँ सेन्ट्रल अफिसमा बस्नुपर्ने भयो भने चाहिँ बिल्डिङ कोड सेक्सनमै बसेर पनि अब डिफरेन्ट सेक्टरहरुसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्ने नै प्लानमा छु। अब अहिले चाहिँ म यो कोडको राजेन्द्र सरको इन्टरनेटमा केही समस्या आए जस्तो छ। हामी एकैछिन राजेन्द्र सरलाई कुर्छौं। Rajendra sir, can you hear us?
Side. Okay. Looks like we have answered all the questions. And if you still have some questions, please contact us via email and we'll try our best to answer you as soon as possible. And I also want to notify all of you that a recorded version of this webinar will be available later. And with this, we have come to the end of today's program. And I would like to give special thanks to our presenter, Prabodh Dahal, to our keynote speaker, Rajendra Khatioda, sir, advisor of our EEREC, Rachan Man, sir, Chairman Sujan, sir, and Research Director, Rajendra Bohra. And also thank you everyone for attending today's webinar. Finally, on behalf of EEREC, I'd like to hand over this certificate of appreciation to our keynote speaker, Rajendra Khatioda, sir, in recognition of valuable contribution to today's webinar. And also would like to hand over this certificate of appreciation to our presenter, Prabodh Dahal, in recognition of his contribution to this webinar. Thank you. Thank you so much, Dixit. So we'll be sending these certificates to your email respectively. And this is the end of today's program. Thank you all and have a great rest of your day. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.